Hello students, welcome to Mathematics channel. So ఈ రోజు మనం సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్ JEE Advanced 2025 పేపర్ 1 లో probability question. So here this is very important model. So మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే there are three students S1, S2 and S3. There are three students S1, S2 and S3 are given to solve a problem. To solve, consider the following events. So ఒక 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట, ఒక 4 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ యూ ఈవెంట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ S1, S2, S3 కానీ ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. విచ్ ఇస్ ద మీన్స్ S1 సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా S2 సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా S3 సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇద్దరు సాల్వ్ చేయొచ్చు, ముగ్గురు కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఈవెంట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. So V event, what is V event? S1 can solve the problem, and given that S2, S3 ఇద్దరు సాల్వ్ చేయట్లేదంట. S1 సాల్వ్ చేస్తుంటే S2, S3 ఇద్దరు సాల్వ్ చేయట్లేదంట. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈవెంట్ డబుల్ ఈవెంట్ ఈస్ S2 కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. మనకి S2 సాల్వ్ చేస్తున్నాడు ప్రాబ్లం ఇక్కడ, అండ్ S3 అనేవాడు సాల్వ్ చేయట్లేదు. అండ్ లాస్ట్ ఈవెంట్ ఈస్ S3 కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇక 4 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో UVWT. అండ్ ఫర్ ఎనీ ఈవెంట్ కైనా P of E రిప్రజెంట్ ప్రాబిలిటీ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. సో ఫస్ట్ P of U, U ఈవెంట్ కున్న ప్రాబిలిటీ ఈస్ 1/2. U ఈవెంట్ కున్న ప్రాబిలిటీ ఈస్ 1/2. నెక్స్ట్ P of V కున్న ప్రాబిలిటీ ఈస్ 1/10. నెక్స్ట్ P of W కున్న ప్రాబిలిటీ ఈస్ 1/12. సో వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P of T వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు వాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. సో ఇక్కడ మనం దేని మీద అంటే కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ మీద ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం బేస్డ్ ఆన్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సాల్వింగ్. సో probability of solving. So P of S1 solve చేసే probability I can take as A, and P of S2 solve చేసే probability I can take as B. Next P of S3 solve చేసే probability I can take as C. సో S3 సాల్వ్ కాబట్టి దీన్నే మనకు క్వశ్చన్ లో P of T కావాలి. సో మనకు కావాల్సింది C వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో P of S3 is equals to C. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన కండిషన్, ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈవెంట్ U is at least one of S1, S2 and S3 can solve. So at least one ante we take neither case. So P of S1 bar represent 1 minus P of S1. So దీనికి అర్థం ఏంటంటే S1 bar కి S1 సాల్వ్ చేస్తున్నాడంటే S1 bar సాల్వ్ చేయట్లేదండి. సో ఫస్ట్ ప్రాబిలిటీ నేను టోటల్ లోంచి సాల్వ్ చేయని కండిషన్ తీస్తాను అనుకో. సో టోటల్ మైనస్ సాల్వ్ చేయని కండిషన్ అంటే P of S1 bar, P of S2 bar and P of S3 bar. P of S3 bar is equals to 1/2 each. So which means P of S1, P of S2 bar, P of S3 bar is equals to 1 minus 1/2. Total probability 1. So 1 minus 1/2. So which means ఇది 1 minus P of S1, 1 minus P of S2, 1 minus P of S3 is equals to 1/2. So మనకి P of S1 అంటే A కాబట్టి this one is 1 minus A into 1 minus B into 1 minus C is equals to 1/2. So మన first condition is 1 minus A into 1 minus B into 1 minus C is equals to 1/2. So 1/2. So ఇందులో మనకి 1 C వాల్యూ కావాలి. So this is the first condition or equation number 1. This is equation number 1. First condition or మనకు వచ్చింది equation number 1. So second condition is event V. S1 can solve the problem and S2 and S3 cannot solve the problem. So this is the condition for the conditional probability ఇక్కడ వస్తుంది. So S1 సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు S2, S3 సాల్వ్ చేయకూడదు, which means P of S1 by S2 bar intersection S3 bar is equals to
he has given as ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబిలిటీ ఈవెంట్ వి సో 1/10 సో p ఆఫ్ ఈవెంట్ కి అర్థం ఏంటంటే ఇదన్నమాట సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ s2 s3 సాల్వ్ చేయకూడదు s1 సాల్వ్ చేయాలి సో కండిషన్ ప్రాబిలిటీ ఫార్ములా సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా p ఆఫ్ a by b ఫార్ములా ఈస్ p ఆఫ్ a intersection b by p of b a intersection b by p of b సో ఫార్ములా రాసుకుంటే this is simply p of s1 intersection s2 bar intersection s3 bar by p of s2 intersection s3 bar so is equals to 1/10 ఇచ్చాడు which means so this is individual events కాబట్టి p of s1 into p of s2 bar p of s3 bar ఇండివిజువల్ ఈవెంట్స్ దగ్గర సో డైరెక్ట్ గా ప్రాబిలిటీస్ మనం రాసుకోవచ్చు is equals to కింద p of s2 bar into p of s3 bar is equals to 1/10 so ఇది cancel so p of s1 is equals to 1/10 so which means a is equals to 1/10 from the one event I will get the a value వచ్చింది మనకి a value is equals to 1/10 so a value 1/10 వచ్చింది మనకి next one is another event s2 can solve the problem and s3 cannot solve the problem so this is s2 intersection s3 so ఇది కూడా same అదే condition so another condition is so this is another one p of s2 can solve the problem but not s3 s2 can solve the problem but not s3 is equals to p of s2 intersection s3 bar by p of s3 s2 intersection s3 bar is p of s3 చాలా మంది ఇక్కడ ఇలా తీసుకుంటారు సో ఇలా తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ రాదు సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇది చెప్దామని చేశాను సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది సో రెండు కేసెస్ లో మీకు కీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడంటే హియర్ దే గివెన్ ఎండ్ కండిషన్ సో ఎండ్ కండిషన్ ఇచ్చాడు అండ్ పైన నైదర్ నార్ కండిషన్ ఇచ్చాడు సో ఎండ్ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ మనం తీసుకోకూడదు సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అప్రోచ్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ తీసుకోకూడదు సో ఇక్కడ p of s2 intersection s3 bar అని తీసుకోవాలి సో దిస్ ఈస్ ద ఈవెన్ సెకండ్ ఈవెంట్ బికాస్ హియర్ ఎండ్ ఈస్ గివెన్ సో ఎండ్ తీసుకుంటే మనం ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి దిస్ వన్ ఈస్ p of ఇదంతా ఇచ్చాడు మనకి ఈవెంట్ వచ్చి మనకి w ఈవెంట్ హ్యాస్ గివెన్ as 1/12 సో 1/12 ఇచ్చాడు సో దిస్ ఈస్ 1/12 so which means p of s2 into p of s3 bar is equals to 1/12 so this can be rewritten as p of s2 is equals to b into 1 minus c b into 1 minus c is equals to 1/12 so the second condition is this one b into 1 by c is equals to 1/12 b into 1 minus c is equals to 1/12 సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది థర్డ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సో pw వచ్చింది సో మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ గా have three equations so equation 1 this one is 1 minus a 1 minus a yep so here so first condition 1 minus a 1 minus b 1 minus c is equals to I get 1/2 so 1 minus a and a value తెలుసు 1 minus 1/10 into 1 minus b 1 minus c is equals to 1/2 so I will just get as 9/10 into 1 minus b 1 minus c is equals to 1/2 so 1 minus b into 1 minus c is equals to I will get this 5 cancel and this one is 5/9 I will get 1 minus b and 1 minus c as 5/9 so next one so ఇక్కడ నాకు 1 minus b into 1 minus c వచ్చింది so what I'm gonna do here I will multiply this with this one so ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 1 minus c minus b into 1 minus c is equals to I will get 5/9 so 1 minus c నేను 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే b తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ వన్ ఇది సో b into 1 minus c value I know that is 1/12 so 1 minus c minus 1/12 is equals to 5/9 minus c minus 1/12 is equals to 5/9 so 1 minus I will get as 5/9 plus 1/12 5/9 LCM this thick and again 36 is the LCM so 9 4 is 36 20 plus here 12 3 is 21 so 23/36 so 1 minus c is equals to 23/36 అయితే
which means C is equals to 1 minus 23 by 36. So C is equals to 13 by 36. So మనకు కావాల్సింది C ఈవెంటే కాబట్టి so which is P of T is equals to 13 by 36. So this is the solution. So this is the solution for this question. So the answer here is 13 by 36. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ యూజింగ్ ద కండిషన్ ప్రాబిలిటీ. సో ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది యూ ఈవెంట్ డబుల్ ఈవెంట్. సో వి ఈవెంట్ డబుల్ ఈవెంట్ అనే మనకి క్రూషియల్ రోల్స్. వి ప్లేస్లో ఇది తీసుకోవాలి అండ్ డబ్ల్యూ ప్లేస్లో ఇది తీసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో దిస్ ఇస్ ద డే 1 ఆఫ్ ద సాల్వింగ్ JEE అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్. సో నేను పేపర్ వైజ్గా ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మీరు కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్ మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఇందులో. సో ట్రై టు ఫాలో అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్ వర్టెక్స్ ఛానల్. సో నేను దిస్ ఇస్ ద డే 1 ఆఫ్ ద సాల్వింగ్ PYQ question from the JEE Advanced. So this is the question based on the conditional probability. So this is the approach and finally we get the answer. And this is the trick here. So మనం ఎక్కడైతే రాంగ్ చేస్తే ఆ మెథడ్ గా చెప్తాను. So hope you like the video and share it guys. Subscribe to Math Vertex channel.